Enaku z'omwezi ziri 5 omwezi guno ogwokuna mwaka gwa 2023 essaawa ze z'amawulire gaffe mu lulimi Oluganda nze muzaana wa Kabaka ebyo sinamugambo gakutuusaako ne Munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ng'atandise n'okusaba okubeera wano ku Olwagga Miracle Center Cathedral buli lunaku mu budde obw'Olweggulo nga muno Omusumba Robert Kayanja mwasinziira okusabira abalwadde saako n'okuvuunula ebirooto ebitali bimu. Leero olwakusatu okusaba kuno wekuli nnyo okw'amasekati ga wiiki ate era n'okuvuunula ebirooto kwakubeeramu nnyo. Tulina okuvuunula ekirooto kwe tukuleetedde oddemu amaanyi naawe osambyesambyeko ojje weetabe mu kusaba kuno. Ngamba mama tasobola mulaba kumugobawo anti like oli mwana muto ng'otya okugobawo omuntu omukulu naye nga bamama bo tebamulaba ne taata. Then n'ekirala naloota nga ndi mu nnyonyi nninnya ennyonyi kati webanga esimbula bweti ngenda okwejjukiriza ate nga ndi mu ttooyi nenfuna entiisa ey'amaanyi nentandika okuleekaana nga like maggots zikwetooloddeko zikuwalampa n'oleekaana nnyo n'amaloboozi nago ne gatuuka ekiseera ne gasaakaala nga tokyasobola kuleekaana ogenda ozukka ng'otidde. Then musumba ekirala naloota nga jjajja wange omusajja ku sayidi ya taata omusaayi like contaminated blood. Musumba, it is me. Yeah. I don't know where it came from. When I was still young. I think my senior one. I went in the center, tried to get the sister. She had gone with the sisters to the trading center. The people were testing for HIV. When they tested, they gave her tests. The result was she had never had intercourse with my parents were fine. When they returned home laughing, saying their machines are not accurate. They told the mother, so they ignored it. They didn't care about it. Again, my senior four. They came to school. They ran tests, and still she was positive. Yes, it was the something. I ignored it. That's because I've never been with anyone. Lift up your hand. Father, I rebuke this HIV. I rebuke it in Jesus' name. I rebuke it to die. I rebuke it to die. Fire! From the crown of our head to the sole of our foot, I release the anointing of the Holy One of Israel, the power that raised Jesus from the dead. Touch. Be healed. Be healed. There is a God who defeated death. There is a God who break death. I break it today. In the name of Jesus. Today is your day. Somebody clap your hands to Jesus. Lift your hand. Say, dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. You have healed me. 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 In the name of Jesus, the Son of the living God. Somebody clap your hands to Jesus. Be free. Be free. Be healed. Be free. Now look at me. You wait for 21 days. 21 days. Be praying. Be worshiping. After 21 days, you will go. They will check you. The heaven will declare. In Jesus' name. Glory to ebyo bye bimu ku ebyo bibeera mu kusaba wano ku Olwagga Miracle Center Cathedral. Osobola okubanga naawe ekiseera kyo kyekino jangu obeere mu kusaba kuno Mukama omutegeeza ensonga z'osobola n'okubanga olwaleero gwe mukisa kugenda okufuna ekirooto ky'okubanga kivuunulwa n'olwekyo sambyasambyako ojje obeere mu kusaba kuno tojja kusigala kyekimu. Kati nno nga tweyongeddeyo mawulire gaffe amalala
omujjuzo oguyitiridde mu masomero ga gavumenti naddala mu bitundu eby'ebunnamwaya gweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino olw'obungi bw'abayizi abatuula mu kibiina ekimu so nga n'entebe kwe batuula nazo za munyoto ddala era nga wano basinzidde ne basaba abakulembeze mu kitundu kino basinzidde ne basaba gavumenti okusitukiramu ng'eyateeka ogw'ekyayi okulaba nga badduukirira amasomero mu kitundu kino. Obukulembeze bwa division y'ebunnamwaya nga bukulembeddwamu town clerk meya wamu ne bakansala batalaaze amasomero agatali ku musingi gwa gavumenti okulaba engeri abayizi gye bakakkalabyamu emisomo gyabwe. Mu nteekateeka eno waliwo amasomero agatali gamu agaweereddwa entebe oluvannyuma lw'okuba nti abayizi mu masomero gano babadde batuula wansi era entebe ezisoba mu mutwalo ze ziweereddwayo. Abayizi balaze essanyu okuba nga bafunye entebe ne bategeeza nga bwe bawonye okutuula wansi era n'abamu ku bazadde baliko bye bannyonnyodde ku nsonga eno. Kubanga bafuna bye batuula babadde banyigirizibwa ate bafuna bulungi bwe batuula bambi ng'obusanga ebiseera ebisinga osanga abaana nga bayuziddwa eyunifomu ziyulise naye nga bw'omubuuza nze ndi mukwano nnyo gw'abaana abato nga bw'omubuuza gamba muneewe tutuula desike zakola ki zakyankalana obusumaali obuliko butuyuza engoye. Nebaza division yaffe ey'obunnamwaya tuwa ku desike. Our desks were breaking, but now we have got new desks, and I thank them very much. Twebaza bunnamwaya division olw'okutuwa entebe yatwebaliza ddala mukama bagizeewo genda tuyambako okutuukamu. Akulira akakiiko akalondoola ebyenjigiriza mu division y'ebunnamwaya Honorable Akim Sebufu agambye nti abayizi abadde bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa okuba nga babadde tebalina ntebe kwe batuula nga bakakkalabya emisomo gyabwe wabula n'asaba gavumenti okwongera okubakwasizaako ku byetaago mu masomero gano kubanga bingi. Baana bangi era bagezezza kunokulanga bazimba ekizimbe ekyo era nakyo batusibiramu desiki era nazo tuli kumpi tugeolona batusizo kimaliriza tujja bongera desiki. Kyamazima twajja mu monitoring before council kubanga nakwali olubadde lwa council twajja mu monitoring twasingana challenge nene nnyo nti amasomero galina obwetaavu bungi mulimu abaana abamu abasiiba okuva ku makya paka kawungezi nga tebalidde nga abasomesa y'omuzadde kasa yaleeta omwana nga yalekaawo. Bakansala nga bakulembeddwa mu sipiika Lumala Muhammad basabye gavumenti okuvaayo okusitukiramu kuba embeera y'amasomero gano yeeraliikiriza nga n'omujjuzo mungi ate nga n'abayizi tebalina we batuula olw'amasomero gano olw'obutaba na bizimbe bimala. Gavumenti yandibadde eyongeza ku bajeti gyeteeka mu sekita y'ebyenjigiriza olw'ensonga tulaba sectors nnyingi nga bafuna budget increments naye tetulabye gavumenti ng'evaayo ku increasinga budget ya education. Twagala eyongeze ku ssente zeteeka mu budget ku lw'ebyenjigiriza tuyambe abaana baffe. Twebaza abantu b'ekitundu kino abaana bangi mu government schools naye tubadde n'okusoomoozebwa okwa entebe era kyetusazeewo ng'olukiiko kwe kubanga tuddukirira amasomero gaffe nga tubawa entebe ez'okutuulako. Tukubiriza gavumenti yaffe eno nti ekyamazima mu bimu okutumbula education system naddala mu government schools kyabuvunaanyizibwa esooka kya byonna abaana bangi twetaaga enough teachers kyetutayina azimaki ndyesaabagao tulakinga omu ku basomesa Mustafa Kiza asiimye ekikoleddwa obukulembeze bwa division y'ebunnamwaya wabula n'alombojja ennaku gye bayitamu era n'asaba gavumenti okuvaayo okubayamba. Okusooka byonna kubadde kwa abazadde bennyini tebafudde ku baana baabwe kubaliisa kusoomoozebwa ko tulina emmere omwana tasomeseka nga tayidde kiba kizibu nnyo okusomesa omwana n'akwata nga talidde. So nsaba abazadde bafeeyo nnyo ku baana bano babawe ekyokulya babasasulire akasente akatono nnyo tusobole okugula akawunga abaana abo basobolenga okunywa ku buugi oba tubawe emmere solid food mu classroom. Tusaba district oba government municipality etuyambe tuzimbire ebizimbe ebyayo abaana basobole okubanga basoma bulungi.
Meya wa division ye Bunamwaya Jacob akongozibwe yennyamidde olw'embeera amasomero ga gavumenti gye galimu naddala okubanga tegalina bizimbe kyokka n'omuwendo gw'abayizi gweyongera buli lukya era n'ono asabye abazadde okuvaayo okuzaala abaana be basobola okulabirira okulaba nga tebatuuka mu mbeera bweti ey'okuba nga tebalina we basomera. Baana bangi bajja kusomera kuno kati kuliko omusomesa Adenovu namala olunaku lwamba n'addayo ewaka naye nga tafunye kusoma na kuyiga. So kituluma nga bakulembeza okuba nti gavumenti yesudde gwa naggamba naddala minisitule ekolaga ku byenjigiriza nze obubaka bukabwe nkubiriza abazadde naddala mu rigimu eno mu myaka gyaffe gavumenti gyetuliko yatwerabiralabira dda tuzaale abaana betusobola okulabirira tuzaale abaana bajja mu nsawo yaffe wetunaalinda gavumenti etuyambe abaana baffe ensi ejja basomesa abaana baffe ensi ejja babunjula gavumenti bwetufuba okuba nti tuyamba oba. Brian Senkumba nze nkusakidde eggulire lino ku lwa Channel 44 Olweggulo. Nsonga nkulu nnyo ey'okwongera okutereeza ebyenjigiriza mu bitundu ebyenjawulo ate nga tweyongeddeyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bya tekinologiya wano mu ggwanga ki National Information Technology Authority kivuddeyo nekitegeeza nga bwe kyetaaga ensimbi eziri mu buwumbi 140 zibayambeko okwongera okubonyesa internet mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga bagamba nti kino kavuna kikolebwa ebyempuliziganya ebyobulamu n'ensonga endala nnyingi ezigwa mu kkowa eryo byakuba byanguyiziddwa. Abanita Uganda beekubidde enduulu mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyempuliziganya saako ne tekinologiya akakulirwa omubaka Moses Magogo. Bano bategeezezza nti beetaaga obuwumbi obusukka mu 40 okulaba nga bazza bannayuganda ku mitimbagano okuli Facebook, Instagram, Twitter babeere nga basobola okutambuza ebyamaguzi byabwe ku mitimbagano gino ng'engeri gyeri nti waliwo Paris Movement Model okuviira ddala ku nteekateeka eya wansi. Bano bategeezezza nti ku nsimbi ez'omwaka guno ogw'ebyensimbi bagenda kuba bafuna obuwumbi 87 abanga bagezaako okwenyigira mu sisitimu eri mu lufuutufuutu eya digitalization. Bakozesa emitimbagano ebintu nga ebiwandiiko by'owaayo ebikukwatako by'owaayo kubanga tusanze nti obufere obusinga butera kutandikira ku muntu kuba na biwandiiko bibyo nga tateekeddwa kubifuna ate bwakukubira gwe n'olowooza nti omuntu ono mumanyi n'olwekyo buli kyakusabye n'osobola okukola ky'okukimuweereza. Kaakati tujja kukozesa ensimbi ezimu ku ezo okutegeeza abantu baffe biki ebyo by'olina okwewala ng'okozesa emitimbagano. Okusinziira ku bakwanaganya b'ekitongole kino omuli omwami Richard Obita saako ne munne bategeezezza nga kino bwe kyetaagisa okukolebwako bunnambiro. The other government entity we provide services which services are paid for because we have to maintain. This is an infrastructure, so we have to maintain, and out of it we built a network for government. And this network is also utilized by the private sector who pay for the services. And out of that revenue that you had us talk about is from the excess capacity that we have over the network, we're able to give services also to the private sector. Bano bagenze maaso n'okulaga nga bwe balinawo ensimbi ezisuubiddwa abavuzirizi abayambako eggwanga lyattu lino ab'ekitongole ekya World Bank okulaba ng'omulimu guno bagutambuliza bukwakku okutuusa bannayuganda okubagatta ku mitimbagano n'okuyambako mu by'ensoma mu masomero nga bano alazenga bwe basobola okubeera nga abakozi ba gavumenti basobola okukolera emirimu eyo gye bali mu byalo okubeera nga bali ku mitimbagano gino n'okubalirira ensimbi saako n'okutuusa ebyobulamu ku bantu n'okulaga embeera y'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ku mitimbagano n'okutegeeza abantu ki ekigenda mu maaso mu bitundu byabwe ebyenjawulo n'abalimi okusobola okubeera nga babalaga enkyukakyuka y'obudde. Okutuyambako okwongerayo emikutu egisobola okutambuza intaneti mu bitundu ebisinga ebya Uganda ebibadde bitalina mukutu ogwo. Mu lufuutifuuti omukutu ogwo tuguyita National Backbone Infrastructure.
gwe gutuyamba okutambuza emitimbagano gya intaneti abantu ne basobola okukola emirimu gyabwe. Tugambe abantu nga abakozi ba gavumenti nga balinga Rakayi n'asobola okuba nti bw'aba yeetaaga ensimbi asobola okuzisabira ku mutimbagano. Wabula bano bawabuddemu akakiiko nga balaga nti bannayuganda babeere bwerinde okulaba abantu abeteeseteese abafere abatambulira ku mikutu gino okuba nga babagombamu obwala, ng'ate n'ekirala si kirungi kuwaayo ebibakwatako ennyo ku bantu be bateesiga n'okuleka emitimbagano gino nga bagikozesa mu ngeri enkyamu, mu ngeri y'okufunamu ebifaananyi ebitasaanidde eri abantu ab'enjawulo naddala abasomi mu masomero gano. Wabula ye ssentebe w'akakiiko kano omwami Moses Magogo agenze maaso n'okutegeeza nga gavumenti bwerumye n'ogw'engulo okulaba nga eteekawo embeera okusitula bannayuganda naddala ebitongole ebyali ebyedda okuli ekya posita okuyambako mu mulimu guno nga bakivujjirira ensimbi, kubanga kino balingawo nga balina zi adresi okuviira ddala omuntu w'abeera paka gy'akolera nga basobola okulondoola mu mbeera ez'omuliro, embeera ez'obutabanguko, saako n'embeera okukyusa obulamu bwa bannayuganda, okubawa emirimu, saako n'okubeerawo we babeetaagira nga wabaddewo engeri y'akabenje oba okununula abantu abamu mu ngeri ez'enjawulo. Kifo kyonna kirina adresi nti oteeka mu sisitimu Google nekulagirira nekutuusa butuusa awe waka. Naye ekyo tekinabakolebwa olw'okuba nti gavumenti ekitongole kya posita ebadde tekiteekeramu ddala ssente. So batusabye olwaliro mu kakiiko era tugenda kyekenneenya nga akakiiko tulabe obanga mu busobozi bwa gavumenti tusobola okufuna ensimbi n'omulimu ogwo gutandikibweko tube nga bannayuganda basobola okufuna physical address ezimanyikiddwa obulungi. Olwa Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale mu Kampala. Ebyo bwe bityo bwe biri era ekitundu ekyo emboze tutuusiza ku kitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire ya ga 44 Olweggulo. Nzikiriza nsooke nkutuuseko olugero tukutegekedde leero ate ndyoke nkwongereyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire gaffe. Olugero lwe tukutegekedde lugamba nti kyoyagala kikuseeza omunyola amalibu gamusingira olubindi. Amakulu galo gali nti edda ab'okukubwa amannyo bakeeranga bukeezi ne bagenda eri abakubi baago emimbi ne zifa. Bulijjo ekintu omuntu kyayagala ennyo kimufiiriza n'ebirala. Olugero olwo nno terwetaaga nnyo okubaako kyendwongerako kuba mu bulamu obwa bulijjo naawe olaba nga waliwo ebintu ebimu by'osalawo bireke obeeko kyoyagala okutuusa oba okuggusa ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Nga tuyongedde mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire aga 44 Olweggulo, abavubuka abegumbulidde ogw'okuyiiya ebintu eby'enjawulo baagala gavumenti eveeyo ebeeko engeri gyeyongera okwekenneenya ku misolo egiteekebwa ku intaneti gye bagamba nti gibalemesezza nnyo okubaako engeri gye batuukiriza emirimu gyabwe. Mukwogerako mu lukuŋŋaana oluyitibwa Digital Economic Conference eya 2023 ebadde ku ssettendekero wa Victoria University wano mu Kampala, abavubuka abali mu innovation oba giyite enkola ey'omutimbagano kugase n'ebyokuyiiya eby'enjawulo bakubiriziddwa okubeera nga bettanira enkola eya tekinologiya ow'omutimbagano okulaba nga bongera amaanyi mu byenjigiriza kugase n'ebyenfuna byabwe wamu n'okufuna emirimu. Bamaze kuteekamu budde bungi era nga konferensi eno yeetabyemu abavubuka ab'enjawulo okuva ku matendekero aga waggulu nga bano beegatiddwako n'ebitongole binakyewa ng'omukka weefube ow'okubabangula butya bwe bayinza okuganyirwa mu tekinologiya w'omutimbagano. Uganda as a country we lose 10 trillion shillings. That is huge. So we want young people to create innovations or even platforms that can be used to fight corruption. We want young people to create platforms or even to innovate platforms that can enable us as a country get more taxes. Okay, how do we tax the multinationals, the companies that are in Europe but they are selling in Uganda? So those are the discussions that we want to have as we develop and support young innovators for the betterment of our country Uganda. Emirimu
okulwanisa obuli bw'enguzi obukuta ejjembe kwogase n'okufunirako emirimu kubanga eggwanga likyalina obuzibu bw'ebbula ly'emirimu emitini naddala mu bavubuka ate nga bebakola ekitundu ekinene eky'eggwanga Uganda. Gaba yasinziddeawo n'ategeeza nti kaseera gavumenti etunuulire wamu n'ebitongole ebya gavumenti nga ekisoloza omusolo ekya URA butya bwe bayinza okuyambako eggwanga okendeeza ku musolo oguggyibwa ku bintu ebya tekinologi ne sayansi wamu naddala ne data oba akozesebwa ku masimu. So the discussions is how do we expand on opportunities for the young people of this country, tapping into Uganda's digital transformation. Since the world has gone global, can young people study from Uganda and earn from Europe, for instance? So we would want to have such conversations on even taxation, on policy issues that are affecting young people in as far as policy is concerned, how the digital economy or how the digital sector can be used to fight corruption, which is Uganda's biggest challenge as we talk. Mu ngeri emu Businje Kona Daniel era nga ya kitunzi ku ssetendekero wa Victoria University wano mu Kampala bw'abadde akiikiridde amyuka Ssenkulu wa University eno Dr. Lawrence Muganga ategeezezza nga bangi kati ke kaseera okubeera nga ettanira enkola ya tekinologiya kubanga y'engeri yokka kati ewulira. Onagamba nti kati bo ku ssetendekero ono tebaswana kuwa kukola bibuuzo okukozesa kompyuta oba n'ebintu ebirala nga coursework. Kyagambye nti kati eggwanga litambulira ku mutimbagano. Social sciences, they are doing journalism, they are doing tourism and hospitality. You must embrace technology. That is why for us in this university, you can't do a coursework, you can't do an exam without technology. So the students themselves, apart from the courses they are doing, if you're a graduate, then you must interest yourself in either a short course or even studying the trends of the new way of doing things. Nze Dennis Kato, ku Channel 44, Olweggulo. Webale nnyo Dennis Kato olw'emboozi eyo ate eyo omukungu mu kibiina kya NRM era nga yeesimbyewo okuvuganya ku bumyuka bwa ssentebe mu kibiina kye kimu. Matra Job Richard yagala ekitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzibu emisango mu gavumenti okuvayo kireete fayiro ya minisita Goreti Kitutu avunaanibwa ku nsonga z'amabaati agaali galina okugenda mu bitundu by'e Karamoja nti bw'anaatuuka mu kooti omusango ne gumukka mu vvi oba n'ateebwa ku kakalu ka kooti abantu mu kitundu ekyo bakusobola okumugya mu bwesige. Wezaweredde essaawa emu n'ekitundu Olweggulo lwajjo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Karamoja Goreti Kitutu yabadde tannateebwa kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu bw'emisango ku bigambibwa nti yakozesa bubi yafeesi ye weyeza amabaati agalina okuweebwa Abakaramoja wamu n'okugabirako banne era ng'ebiriwo biraga nti minisita ono yandiba nga yasuze emabega wa mitayimbwa. Bino nno we bigudde mu matu ga Matra Job Richard nga mukungu mu kibiina kye NRM ng'era yeesimbawo ku bw'omumyuka bwa ssentebe bw'ekibiina kye NRM mu mambuka ga Uganda asabye omukungu akulira ekitongole kiwozesa abantu oba kiyite public prosecution mu kinyaanyimbe kiyite file ya minisita Goreti Kitutu ate asimbibwe mu mbuga z'amateeka olw'amabaati g'e Karamoja. Ono agamba nti singa anaateebwa ku kakalu ka kkooti ekitongole kino kyakuggyibwamu obwesigwa okuva mu bantu nga wannyonnyola. Director wa office of public prosecution nti akola mangu nnyo atwale kesi eno wa horo minister ku kooti nti njagala kooti awulire kesi eno mangu nnyo nti Bannakaramoja bakaaba Bannayuganda bakaaba ku ebya enguzi wano ejjude nnyo twagala kumaliriza obuzibu bw'enguzi wano fe twagala kulwanira ku ebya enguzi twagala kumaliriza obuzibu bw'enguzi wano nti ebintu wa Abakaramoja twagala atuke wali ku Karamoja amukuteda mugoberere ku ofisi wa ministry wa Karamoja tasobola kukola nga omurimu aliku mukomera tasobola kukola omurimu wa ofisi wa minister wa Karamoja affair aliku mukomera mugobere omukazi eno mugobere omuminisita eno ku ofisi wa Karamoja agende kumala obuzibu wa
kooti. Ono ategeezezza nga abamu ku bakozi ab'ekikugu mu yafeesi ya Ssaabaminisita nabo abamu bakwatibwe kubanga baali mabega w'ekitabu kino eky'amabaati. Seremba Geoffrey akola omulimu wa Under Secretary Office of Prime Minister. Omusajja eno mwenyini omutechnical officer yakola ku omulimu wa kumuwa ebintu, kumuwa amabati ku Minister Mary Goretti Kitutu. Ekirala omusajja wali ali procurement manager bamuyita Joshua, procurement manager wa program kumuwa ebintu wa abakaramoja. Njagala polisi akwate basibe kumukomera ne hora Minister Mary Goretti Kitutu ne omwami Geoffrey Seremba ne procurement manager Joshua bonna batwale ku kooti mangunyo. Era wano asabye ab'ebitongole ebigwa mu ssiga eddamuzi mu ggwanga okukolera awamu okulaba nti ekintu kino eky'amabaati kiggwa bunnambiro. Call upon the director of public prosecution. I call upon all other criminal justice organs of criminal justice system, the courts, our courts, the CID, the DPP's office to work together and expeditiously handle this issue of Karamoja, iron sheet, goats and the food affair. This is a very serious matter. Karamojongs are dying of hunger. Karamojongs are dying of Karachuna killing them. Karamojongs need help and these iron sheets must reach Karamoja. These goats must reach Karamoja. Wabula ono agamba nti si mabaati gokka agaali gabulankanyizibwa wabula n'obunga bwa kasooli obuli eyo mu ttaani 290 nabwo babubuzaawo era tebumanyiddwa gye buli. The food items which have been diverted, I can inform you that 290 tons of maize flour was diverted. This thing must be recovered and taken back to Karamoja because they need this item. It is not just a matter of luxury, pleasure. It is not a luxury in anything. It is a life-saving matter. And the Karamojong need this item. We must get them back and deliver them. Wabula ne ku nsonga z'obuwumbi 39 n'obutundutundu 96 ezigambibwa nti ze zaali zabulankanyizibwa mu kitavu ky'amabaati wamu n'ebintu ebirala e Karamoja. Patra agamba nti buno bulimba bwennyini ssente entuufu ezabulankanyizibwa zaali eyo mu buwumbi 150. Era wati wannyonnyola. The total amount of money that was mismanaged is 150 billion Ugandan shilling. It is not the 39.96 billion we are talking about. 150 billion Ugandan shilling. This is big money which could even be the budget of about 3 or 4 districts. In fact, some districts even have less than that budget. Now, this matter will be handled expeditiously without any interference, and all of those who are found culpable will be sentenced and jailed. So therefore, that worry that, this will just end in nowhere, please, don't bring it close. It will not work this time around. Senkumba Brian, zenkusakidde eggulira lino ku Channel 44 Olweggulo. Webali nnyo Brian Senkumba. Mu bufu bwe bumu omumyuka wa Ssaabaminisita wookusatu Rukia Nakadama yewozezaako ku nsonga z'okufuna amabaati agaali gateekeddwa okutwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja era ng'onaalambise nti waliwo amasomero, amalwaliro n'ekkanisa agagambibwa okuba nti bye byafuna mu nteekateeka eno. Ono okwewozaako bw'ati abadde yalabiseeko mu kakiiko k'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga akanoonyereza ku mabaati gano nawa gye gaatwalibwa era nga kano kakulemberwa omubaka Jessica Ababiku. Among the institutions that I wanted to help, we had also schools. I wrote to the First Lady and she received my letter and of course she replied. She said the funds are not available as per now, but in case she gets funds, she will do the needful. And I verbally talked to Honorable Dr. Kitutu Goretti. She also told me that put that in writing. I can help you. You know, when you have a problem, you keep on moving here and there. So when I talked to her verbally,
she told me that you can put that in writing. And I decided to put in writing requesting for 300 iron sheets. This is, if you tell me to buy, when I know where the iron sheets are and I've given you the evidence, I told you some of us, we have weak hearts. You know, I think this lady, by the time she told me that you're right, I was talking of ladies who had given birth under a tree. I said, you know that I have somebody who gave birth under a tree because the health center had done what? Yeah, that one I know. Yes, I know. So that's what I'm giving you, that how she was maybe moved. I don't know why Mubende is. Maybe she comes from Mubende. I think he has been in Mubende many times. I think he has been in Mubende for. So when I talked about the ladies giving birth under a tree, that's how she said, you can put that in writing, and in case I get, in fact, she said, in case I get, I can support you. So if we say we want to unroof the health center, it will be upon the committee. I cannot decide. You are responding. The committee says that you want to buy. Are you willing to buy? Because the iron sheet, if you receive the book here, it's also the consciousness of the right. It is the only Chairperson, no, Chairperson, I cannot say that I will buy because I did not take to roof my house. I took iron sheets to government institutions. Now buying means that it is me Nakadama to roof a school. It is now that is personal, but this is a government institution. I don't know if in the government policy we can say that let individuals do this type of work for government. I had a problem, and I had to look for ways of solving that problem. So that's how I came to write. I did not even know. And in fact, this one, Honorable said that immediately I wrote, they called my PA. No. This was, my disaster was in September. Yeah, it was in September last year. Then I wrote, in fact, I wrote in October. But the calling was in this year. It was this year. So it was not immediately that it was done there and then. That Karamoja had a supplementary, me, I was not following up the supplementary of Karamoja, that let me target the supplementary for Karamoja. Like I said, I did not know. I was given because I had a disaster, so I didn't know where this person was getting the antis from, either from maybe the leftovers of somebody, maybe she had something in stock that had been, I didn't know. There's nothing I know much about that. Nsonga z'amabaati agaali galina okutwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okuba ng'obadde naffe okuba gye twatandikidde okutuuka wano owengakubidde oluku mu mutwe. Nzikiriza nkujjukize kusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral buli lunaku mu budde obwakawungeezi. Leero lwakusatu kusaba kwa masekati ga wiiki. Jangu obeerewo ate ojje oba n'omulwadde oba naye wennyini nga gwe mulwadde jangu obeerewo. Okusabirwa kujja kubeerawo ssaako n'okuvvuunula ebirooto kukakasa nga tojja kusigala kyekimu. Ate olunaku olwa Mande oba lwe twandise Easter Monday wagenda kubeerawo ekivvulu ky'abayimbi wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral ekimanyiddwa nga Kampala Worship Experience. Ekivvulu kino kyakutandika ku ssaawa 6 zennyini ez'amalya g'ebyemisana. N'olwekyo tobeereeyo n'otangatanga ng'onoonya gy'oyinza okugenda ku lunaku olwo. Jangu obeerewo, obeere mu kusinza okw'amaanyi, tojja kusigala kyekimu. Ate era mu ngeri y'emu nzikiriza nkutuuseeko ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero
kivudde mu Yeremiya essula eya 5 olunyiriri olwa 25 wagamba nti Mukama asumuludde etterekero ly'ebyokulwanyisa bye era jemu ebyokulwanyisa ng'anyiize kubanga Mukama w'eggye alina omulimu gwagenda okukola mu nsi ey'Abakerudaaya. Abakerudaaya osobola okuteekawo omulabe oba embeera yonna ey'okusomoozebwa mw'oli ate osabe Mukama omukabirire akusumululire ebyokulwanyisa ate byalina mu tterekero lye naawe onoolaba engeri gy'onookuba omulabe mu ngeri efaananako bw'etyo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe ne Munange Livingstone Kaweesi ku lwabakozesa obubonero ffe tubaddewo kutuusaako amawulire gano ate tukulindiridde n'olunaku olw'enkya